Alessandro, buongiorno. Buongiorno, oggi c'è il sole, fa caldissimo. Caldissimo non tanto, però primo giorno a New York. Bene, adesso ci facciamo una bella colazione. E poi andiamo a recuperare i ragazzi. Ragazzi, ci sono, stiamo facendo il primo giro. Eccola qua, lei ha deciso di venire a fare questo giro perché vuole imparare l'inglese tutto oggi. Carico. Good morning, America. This is a wonderful day for New York Fashion Week. Il wake up è stato alle 5:30 l'incontro. Esperienza entusiasmante, un mondo nuovo per me e molto eccitante. Per fare un buon lavoro bisogna lavorare in team, come ci hanno detto nel backstage per la preparazione al bootcamp. Hey man, what's next? Oh, we've got a few more shows? Questa esperienza è stata molto affascinante, è stata piena di momenti in cui dovevamo arrangiarci, nel senso dovevamo imparare a collaborare con altre persone e non a pensare solo a lavorare da soli. The collaboration with NBA has been really amazing. I think it's so great that the artists are able to come here and we can teach each other how to do different looks together, grow as artists, work together as a team. It's a really cool opportunity for people to really see what it's like to be backstage and to get your hands in. It's a really hard industry to get into, so it's really amazing that these two companies are working together to give their students that first-class experience. All right, ready for the last ride? Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held, and the twilight's last gleaming, whose broad
your stripes and bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming.